single phase for the set 3 phase for the business, single phase for your household. ஓகேவா? நிறைய பேர் 2 phase போட்டிருக்காங்க. அருண் ரெண்டுமே இருக்குன்னு போட்டிருக்கியா இல்ல 2 phase போட்டிருக்கியா அருண் 2 phase மட்டும் தான் சார். 2 phase மட்டும் தான் உங்க வீட்ல இருக்கா? ஆமா சார். ஏன்? ஆமா சார். either வீடெல்லாம் ரெண்டுக்கு விட்டுருக்கு. ஓகே. உங்களுக்கு அப்ப வந்து 2 phase கொடுத்திருக்காங்களா உங்க வீட்டுக்கு? அப்படி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கா அருண்? எனக்கு டவுட்டா இருக்கு சார். அப்பா தான் சார் சொன்னாங்க. அப்படி இருக்காது. சிங்கிள் ஃபேஸ்னு ஒரு கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்க, 3 ஃபேஸ்னு கொடுப்பாங்க. உங்க எனர்ஜி மீட்டர் என்னன்னு பாத்தீங்களா? சிங்கிள் ஃபேஸா 3 ஃபேஸா? பார்க்கல. அப்ப இன்னைக்கு பாத்துறணும். ஓகேவா? ஓகே. Okay, 3 phase. Okay. How many of them having agriculture power supply in your home? Agriculture landல power இருக்கு. Or எங்க வந்து we are doing some business, அதாவது grinding mill வச்சிருக்கோம், some other thing வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா அது மாதிரி யாரெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க? 3 phase sir. 3 phase. Okay. Let me ask one more question. சிங்கிள் ஃபேஸ் 3 ஃபேஸ் மட்டும் டிஎன்பிக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணா போதுமா? வேற ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் டிஎன்பி கிட்ட கொடுத்து நம்ம வாங்கணுமா? Is it I need to specify the load I am consuming to the TNEB? நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு. In today's நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. வெரி குட். கண்ணா இங்க பாருங்க. The single phase 3 phaseல you have a நிறைய multiple varieties. If you are doing some if Panchayat receives some power supply, their tariff is different. So Panchayat single phase supply வாங்கி ஒரு ஸ்ட்ரீட் லைட்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. தென் டிசேபிள் பீப்புள் வந்து சில ஷாப் வச்சிருப்பாங்க, அவங்க சில பவர் சப்ளை வாங்குவாங்க. அப்புறம் சிலர் வெல்டிங் ஒர்க் ஷாப் வச்சிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து தனியா சார்ஜ் இருக்கு. ஓகேவா? அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு சில டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டாரிஃப் இருக்கு. இது எங்க போய் பார்க்கலாம்? எனி ஐடியா வேர் வி வில் செக் திஸ் டாரிஃப்? Go to Tamil Nadu www.tneb.org. அவங்க புரோட்டோகால்ல போங்க. Is it you people created the login for your home? உங்க ஹோம் கிரியேட் பண்ணி பார்த்துட்டீங்களா? TNEB login. What is the power consumption? What is the load curve? Have you seen? இன்னைக்கு போய் அதை ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, உங்களோட டிஎன்இபி கார்டு எடுத்துக்கோங்க. Those information you have to feed in the portal. If anyone have the doubt, please ask me. If you load everything, you can pay the EB bill in the online itself. Okay? Yes. இது இன்னைக்கு டாஸ்கா எடுத்துக்கலாமா? இன்னைக்கு டாஸ்க் என்னன்னா, take the TNEB the tariff book எடுத்துக்கோங்க. அந்த புக்கை யூஸ் பண்ணி make a TNEB login for your home. Okay va? Yes. So with this, let me start the session, today's session. What is the today's date? What is the today's date? 24/2/2021. Yes, 24/2/2021. Please make a note of the date. 24/2/2021. Okay. What are the things you are seeing in the slide? What are the things you can see in the slide? 3 phase. என்னெல்லாம் பார்க்க முடியுது கண்ணா? 3 phase. மேல இருக்கிறதுல என்னது? மோட்டார் ஆர் ஜெனரேட்டர்? மோட்டார் சார். மேல இருக்கிறது எல்லாமே மோட்டார். ஓகேவா? கண்ணா ஆக்சுவலி இந்த டைனமிக்கலி இன்டியூஸ்ட் டிஎம்எஃப், ஸ்டாட்டிக்கலி இன்டியூஸ்ட் டிஎம்எஃப்லாம் நம்ம படிச்சோமா? எஸ் சார். அதுல வந்து இந்த டைனமிக்கலி இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்ல ஸ்டாட்டிக்கலி இது ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் பார்த்தோம்னா, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கான்ஸ்டன்டா இருக்கும், கண்டக்டர் ரிவால்வ் ஆகும். அப்புறம் ஒண்ணுல கண்டக்டர் ஸ்டேஷனரியா இருக்கும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ரிவால்வ் ஆகும். படிச்சோமா? எஸ் சார். படிச்சோமா? கேன் யூ see the third that டாப்ல இருக்க தேர்டா ஒரு மோட்டார் இருக்கு பாத்தீங்களா? அதுல எது ரிவால்வ் ஆகுது? கண்டக்டர் ரிவால்வ் ஆகுதா, ஃப்ளக்ஸ் ரிவால்வ் ஆகுதா? How it revolves? Can anyone tell me? Rotation. Why it revolves? எதனால இது ரிவால்வ் ஆகுது? அதான் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி ரிவால்வ் ஆகுது? கான்ஸ்டன்டா நார்த் போல் சவுத் போல் இருக்காம ஏன் ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கு? வை யூ ஆர் கெட்டிங் ரொட்டேட்டிங் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு? எனி கெஸ் ஃப்ரம் யுவர் சைட்? என்ன சப்ளை கொடுத்தா அது மாதிரி ரிவால்வ் ஆகும்? கரண்ட் சப்ளை. No. Whether if I
Very good. Alternating current. If I apply alternating current, you will get a rotating magnetic field. Okay. If I give single phase supply, எவ்வளோ field rotating magnetic field அதில் இருக்கும்? Only single. North south இப்போ ரொட்டேட் ஆகிற மாதிரி ஒரே ஒரு நார்த் சவுத் மட்டும் தான் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும். என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் ரொட்டேட் ஆகும்? 50 hertz, sir. 50 hertz. Okay. If I give the 3-phase supply to the motor, எவ்வளோ magnetic field அங்கே rotate ஆகும்? எவ்வளோ rotate ஆகும்? Sir, 2 coil, 3 coil இருக்குன்னா 3 magnetic. 3 magnetic rotating magnetic field create ஆகும். புரிஞ்சிருச்சா? Yes. Below that is your 3-phase generator. ஒரு 3-phase generatorல எப்படி waveform output வருதுன்னு பார்த்துட்டீங்களா? Yes, sir. We yesterday we discussed that we have some color coding also. R, Y, B. Correct? So R phase, Y phase, B phase. We will call it as a R phase, Y phase, B phase. Or we will call it as a phase, B phase, C phase. Okay, va? A, B, C, no, we can call it. Okay. Then yesterday I asked how many conductors you are receiving from the service line. That is from your Tamil Nadu electricity board. So to operate this ceiling fan, CFL, and this power socket, I need only what? Single phase supply is sufficient. If the customer needs only single phase supply, the TNEB will provide only 2 wires to the system. 2 wire மட்டும்தான் கொடுத்திருக்காங்களா? Yes, sir. Consider this is your home, this is your neighbor home, this is your இவருக்கு நெய்பர் இவர். ஓகேவா? வச்சுக்கலாம். if all the people are staying in a single street, ஒரே ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கீங்க, அப்ப டிஎன்இபி என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு ஹவுஸ்க்கு எந்த ஃபேஸ்ல இருந்து எடுத்து கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. R phase ல இருந்து எடுத்துட்டாங்க. செகண்ட் ஹவுஸ்க்கு எதுல இருந்து எடுத்து கொடுத்திருக்காங்க? Y phase. ஓகே. தேர்ட் ஹவுஸ்க்கு எதுல இருந்து எடுத்து கொடுத்திருக்காங்க? B phase. For all the 3 houses, this is common, neutral common. Check பண்ணிக்கோங்க. Yes, sir. Okay. Why they are doing like this? Can anyone tell me? Why they are doing like this? Why they are doing like this? High voltage. No high voltage. Why they are distributing the load like this? Sir, parallel கொடுக்கும்போது எல்லாத்துக்கும் same voltage. Okay. See, if so means why not I can give the same R phase to this home and also the same R phase to this home. Load அதிகமா இருக்கு. எதுல லோட் அதிகமா இருக்கும்? ஒவ்வொரு வீட்ல இருக்கிற லோட் எல்லாம் சேர்ந்து எதை மட்டும் பர்டன் கொடுக்கும்? R வயருக்கு மட்டும் burden கொடுக்கும். It is like a Praveen, Bharat, Raghavi, Dhanush, இவங்க மாதிரி இவங்க மட்டும் தான் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. கரெக்டா? மத்தவங்க எல்லாம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. கரெக்டா கண்ணா? Am I correct? கரெக்ட் தான். அதையாவது கரெக்ட் சொல்லிட்டு அப்புறம் மியூட் பண்ணி. கரெக்ட் தானே? So if you are giving work to the particular single person, the person will get overloaded. அப்ப இதோட கண்டக்டர்ல மட்டும் கரண்ட் அதிகமா போகும். அப்ப இதுக்கு மட்டும் சைஸ் அதிகமா லே பண்ணும். Am I correct? So our ultimate cost to reduce the cost of the anything. எது நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணி என்ன பண்ணாலும் காஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணணும். That due to the purpose only we introduced the 3-phase supply. Okay. So on the 3-phase supply, if I distribute the load like this, I will get a balanced load. Almost balanced இருக்குமா இந்த மூணும்? Almost balanced இருக்குமா? Very simple. If I use the 3-phase machine alone, 3-phase machine மட்டும் யூஸ் பண்றோம்னா ultimately this will draw equal amount of current from all the phases. No issue. So இங்க நம்ம ஜெனரேட் பண்ற வேவ்ஃபார்மோட மேக்னிட்யூட் பாருங்க. எல்லாம் எப்படி இருக்கு? 3 ஃபேஸ் எப்படி இருக்கு? மேக்னிட்யூட் எப்படி இருக்கு? 3 ஃபேஸும் சேமா இருக்கா? If you load with the balanced load, current எப்படி இருக்கும்?
current will also be in a balanced pattern. Am I correct? Am I correct? Hello? Yes, sir. Am I correct? அப்ப பேலன்ஸ்டா இருந்துச்சுன்னா உன்னோட ஜெனரேட்டர் சிஸ்டம் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்டெபிலிட்டி நல்லா இருக்கும். So if you give some disturbance to the to your grid or a transmission line, சேலம் தெர்மல் பிளேட்ல இருக்கிற ஆல்டர்னேட்டர் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகும். புரியுதா? நம்ம இங்க கோயம்புத்தூர்ல உட்காந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுத்தோம்னா அது எது வரைக்கும் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும்? It will give a disturbance to up to சேலம். இப்போ கோயம்புத்தூர்ல ஆன்லைன் கிளாஸ் கரெக்டா கவனிக்கலன்னா இங்கிருந்து ஃபோன் கால் யாருக்கு வருது? சேலத்தில் இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் கால் வருது. கரெக்டா? அதே மாதிரி தான். ஸோ இஃப் யூ கிவ் சம் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஹியர், இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட் ஹியர். ஓகே, விச் ஒன் வில் பி அட்வைசபிள்? எது அட்வைசபிள்? பேலன்ஸா லோட் பண்றது நல்லதா, இல்ல இவரை மட்டும் லோட் பண்ணிட்டே இருந்தா நல்லதா? But practically it is not possible. Consider the home 1, home 2, home 3. அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அப்ளையன்சஸ் அவங்க கரெக்டா எல்லாரும் சிங்கர்னஸ்டா அயன் பாக்ஸ் ஆன் பண்ணுங்கன்னு எல்லாம் மெசேஜ் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ண முடியுமா? ஆர்எஸ் எல்லாரும் இப்ப சீலிங் ஃபேன் ஆன் பண்ணுங்கன்னு எல்லாரும் சிங்கர்னைஸ் பண்ண முடியுமா? நாட் பாசிபிள், நாட் பாசிபிள். ஓகே, இட் practically never you can achieve that, but almost you will get a balance. Am I correct, sir? Almost balanced you can create. Okay, அப்ப 3-phase system பொறுத்தளவுக்கு you have two things. சிம்பிள் ஒரு 3-phase லோடு மட்டும் டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணலாம், ஆர் ஒவ்வொரு ஃபேஸ்லையும் ஒரு லோடை கனெக்ட் பண்ணலாம். கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதோட இம்பிடன்ஸ், இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சர்க்யூட், இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த செகண்ட் சர்க்யூட், இம்பிடன்ஸ் ஆஃப் த தேர்ட் சர்க்யூட், இது மூணும் ஈக்குவலா இருந்ததுன்னா தட் இஸ் செட் டு பி a balanced system. என்ன சிஸ்டம்? பேலன்ஸ்டு சிஸ்டம். இங்க மோட்டருக்குள்ள என்ன சார் இருக்கும்? The motor consists of 3 impedance. Am I correct? It has a 3 coil in it. It has a 3 coil in it. இதோட இம்பிடன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? Z1, Z2, Z3, or otherwise ZR, ZY, ZB. அப்படின்னு என்னது? R ஃபேஸ்ல இருக்க காயில், Y ஃபேஸ் காயில், or blue ஃபேஸ்ல இருக்க காயில். மூணோட இண்டக்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்? Equal. If so, the system is said to be balanced system. So in our curriculum, in a 3-phase system, we are going to study only the balanced load. That means we are going to assume what? We are going to assume what? Z1 is equal to Z2 is equal to Z3, or otherwise R phase is equal to Y phase is equal to B phase. Is it clear up to this? Is it clear up to this? Yes, sir. Yes. So this is the generator. This is your load. So balanced system அப்படின்னா together. இது ரெண்டையும் சேர்த்து சொல்றோம். அப்ப என்ன மீனிங்னா, ஜெனரேட்டர் பேலன்ஸ்டு இருக்குது அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, இட் ப்ரொடியூசஸ் a 3-phase with same magnitude. மேக்னெட்யூட் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். What may be the frequency of the waveform? ஜென்ரேட்டர்ல கிரியேட் ஆகிற ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கு? கேன் யூ அப்சர்வ் த டயக்ராம் அண்ட் சே வெதர் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆல் த 3 phases ஆர் ஈக்குவல் ஆர் டிஃபரெண்ட்? Hello, by observing the diagram, can you tell me whether the frequency of all the 3 phases are equal or different? Equal. அப்ப ஒரு ஜெனரேட்டர் கண்ணா யார் டிஃபரெண்ட்னு சொல்ற? Who said different? கண்ணா ஃபேஸ் ஆங்கிள் தான் டிஃபரெண்ட். புரியுதா? இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் இது ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஆஃப்டர் சம் டைம் எங்க இது ஸ்டார்ட் ஆகுது. கரெக்டா சார்? RYB. So please do remember, magnitude must be same, frequency must be same, but phase angle must be different. Phase angle different இருக்கணும். அப்படி இருந்துருச்சுன்னா the particular generating system is said to be balanced system. அப்ப இந்த லோடுக்கு என்ன சார் கண்டிஷன்? லோடு எப்படி இருக்கணும்? பேலன்ஸ்ட்னா இது எப்படி இருக்கணும்? ZR is equal to ZY equal to ZB. Also the phase angle of the load must be same for all the things. Then only the power factor of the load ஒரே மாதிரி இருக்கும். Then only the real power consumed by all the loads will be, all the phase will be same.
அதே மாதிரி ரியாக்டிவ் பவர் சேம். அப்ப ஒரு 3 phase load பேலன்ஸ்னு சொல்லணும்னா யூ ஹாவ் அ 2 condition, இம்பிடன்ஸ் சேமா இருக்கணும் as well as the phase. That means ZR at an angle of இதுல ஒரு ஃபேஸ்ல இருக்குன்னா ZY magnitude அதே தான் இருக்கணும், phase அதே தான் இருக்கணும். ZB also have the same magnitude and phase. புரிஞ்சுச்சக்கண்ணா? இந்த ஒரு சிஸ்டம் மட்டும்தான் we are going to study. Unbalanced system இருக்கு, that we are not going to discuss. Okay, இது ஈஸியா இருக்குமா? பிராக்டிக்கலா நம்ம யூஸ் பண்றோமா டெய்லி லைஃப்ல? Are we going to use this one daily? பட் இதுல ஒரு சின்ன கான்ட்ரவர்சி, பேலன்ஸ்டு அச்சீவ் பண்றது லிட்டில் டிஃபிகல்ட். ஸோ நம்ம ஒரு 3 phase இண்டக்ஷன் மோட்டரையே சுத்தி வருவோம். இது ஆல்மோஸ்ட் பேலன்ஸை கிரியேட் பேலன்ஸ்லோட ஆக்ட் ஆகும். ஓகேவா? அண்ட் அப்சர்வ் ஒன் மோர் திங், வெதர் மை 3 phase இண்டக்ஷன் மோட்டர் ரெக்வயர்ஸ் நியூட்ரல், whether my 3 phase induction motor requires neutral. Hello, sit, I am in connectivity. Yes sir. 3 phase induction motor neutral தேவைப்படுதா? Yes sir. எத்தனை பேர் எஸ் சொல்றீங்க? whether my 3 phase induction motor requires neutral. Yes sir. Yes, sir. எப்படா எஸ் ன்னு சொல்றீங்க? எல்லாரும் முடிச்சுட்டு ஆர் ஒய் பி நியூட்ரல் கனெக்ட் ஆயிருக்கா? இல்ல சார், கனெக்ட் ஆகல. பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா சேஃப்டி ப்ரொடெக்ஷனுக்காக we will add one more conductor, that is your earth. அந்த எர்த் ஒயர் இதுல கனெக்ட் ஆயிருக்கும், இந்த எர்த் ஒயர் இந்த சாக்கெட்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கும். இந்த சிஎஃப்எல்ல எர்த் ஒயர் கனெக்ட் பண்ண மாட்டோம், சீலிங் ஃபேன்ல கனெக்ட் பண்ண மாட்டோம். there are some countries they are following the standard, they are even grounding the earthing the ceiling fan. Why earthing? Why that earthing topic is a pending one that we will discuss later. Please take the screenshot of this one. With this we will enter into the topics. Okay, if you took the screenshot, please say yes, we will proceed. Yes, So what is the color coding? What is the color coding of the earth? earth க்கு என்ன கலர் யூஸ் பண்ணணும்? ஆனா கீழே எர்த்த குனிஞ்சு பார்த்தா என்ன கலர்ல இருக்குது? கிரீனா இருக்குதா? கிராஸ் எல்லாம் என்ன கலர்ல இருக்கு? அதே கலர் தான் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்க்கு யூஸ் பண்ணிருக்கோம், green. So earthna we need to use green color. Okay, yes. This story you know. What is this? What is this? Transformer. So Thomas Alva Edison and Nikola Tesla ரெண்டு பேருக்கு வந்த கான்ட்ரோவர்சில Nikola Tesla won the race because of this component. Transformer use பண்ணி Nikola Tesla proved that we can transmit the line to the wider range of distance. So generating station present in Salem. I am sitting in Coimbatore. Consider this is our college. So here I am using the laptop. Succeed pointer Tesla. Tesla success pointer. yes sir. Some of your day scholars sitting in the home and using the supply. Correct, sir? Some industries. So அப்ப சிங்கிள் ஃபேஸ் அண்ட் 3 phase சப்ளை யார் சார் எடுத்துக்குவாங்க? நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணது எல்லாமே இந்த சிங்கிள் டயக்ராம்ல இருக்கு. ப்ளீஸ் கன்சிடர் திஸ் இஸ் யுவர் தெர்மல் பிளான்ட் ஆர் சம் அதர் பிளான்ட், பவர் ஸ்டேஷன். எவ்வளோ ஒயர்ஸ் வருதுன்னு மட்டும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டே வரணும். இங்க ஜென்ரேட்டர்ல இருந்து இங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மருக்கு எவ்வளவு ஒயர்ஸ் வருது? 3 sir. தென் இதுக்கப்புறம் வரதெல்லாமே டிரான்ஸ்மிஷன். திஸ் இஸ் ஜென்ரேஷன், திஸ் இஸ் டிரான்ஸ்மிஷன். தீஸ் ஆர் ஆல் கால்ட் டவர். டெலிஃபோன் டவர் மாதிரியே எலக்ட்ரிக்கல் டவர்ஸ் இங்கிருந்து வருதா? தென் எவ்வளவு ஒயர்ஸ் இது வரைக்கும் வருது? 3. தென் இது என்ன பண்றாங்க? திரும்ப இதை இன்னொரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்றாங்க. திரும்ப எவ்வளவு கண்டக்டர்ஸ் வருது? நல்லா வாட்ச் பண்ணிட்டே வரணும். எவ்வளவு வருது? 3. So this is our distribution transformer. என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மர்? Distribution transformer. இதுல ஒரே ஒரு இது மிஸ்ஸிங். யூ ஹாவ் a 4th wire is called neutral. இதுக்கப்புறம் 4 wire வந்துரும் நம்ம வீட்டுக்கு. So this is R phase, Y phase, B phase and neutral. அப்ப இந்த ஹவுஸ்க்கு நம்ம எங்க இருந்து லைன் எடுத்து கொடுக்கலாம்? Rல இருந்து ஒரு wire எடுத்து கொடுக்கலாம்,
நியூட்ரல்ல இருந்து ஒரு wire. நியூட்ரல்ல இருந்து ஒரு Is it clear sir? Is it clear sir? சார் ஒரு டவுட் சார். சொல்லுங்க. எஸ் சார் அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து ஒயர் எல்லாமே கலர்ல வர மாட்டேங்குது சார். பிளாக்கா தான் சார் இருக்கு. அண்ணா டே அது நான் தான் உட்காந்து எடிட் பண்ணணும். முடிஞ்சா நான் இந்த இமேஜை தரேன், எனக்கு கலர் மாத்தி தெரியா? நெக்ஸ்ட் இயர் உங்க ஜூனியர்ஸ்க்கு நான் கலர் இல்லைங்க சார், நான் இதுல சார் எங்க வீட்டுக்கிட்ட போகுதுல சார், அந்த லைனா சொன்னேன். சி டே கண்ணா, those conductors are called bare conductors. அதுக்கு மேல இன்சுலேஷனே இருக்காது கண்ணா, டச் கிச் பண்ணிடாது. Yes, sir. எஸ் சார், சாக் போர்டு அடிச்சு சார். இன்சுலேஷனே இருக்காது. நம்ம வீட்டுக்குள்ள வயர் யூஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நம்ம இன்சுலேஷன் பண்ணி கலர் கோட் யூஸ் பண்ணுவோம். அது ஸ்ட்ரீட்ல டிராவல் ஆகும்போது இவ்வளோ கிலோமீட்டருக்கு இன்சுலேஷன் பண்ணால் என்ன ஆகும்? காஸ்ட் என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாரு. இட்ஸ் வெரி ஹை, வெரி வெரி ஹை. ஓகே, ஸோ அதுல கலர் கோடிங் இருக்காது. பட் whenever you travel, you will find இந்த டவர் பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா you may find the flag. ஒரு 3 ஃபிளாக் கொடுத்துருப்பாங்க. டாப்ல ஒரு ஃபிளாக் இருக்கும், அது ரெட் கலர்ல இருக்கும், இது ஒய்ல இருக்கும், பில இருக்கும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த கண்டக்டர் சரி சைட் வைஸ்ல இருக்குதா, அப்போ ஆர் ஒய் பின்னு ஃபிளாக் வச்சிருப்பாங்க. அந்த ஃபிளாகை யூஸ் பண்ணி they will identify which phase it is. Okay, but in a distribution side you don't have any color coding or flag system. Okay va, very good. Yes sir. Very very good. குயிக்கா வாங்க. இப்போ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இருந்து டைரக்டா 3 phase சப்ளை நம்ம காலேஜுக்கு வருதா சார்? தென் in our college premises we have one transformer. அதுல அங்க ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி we are using this. So what is the level of voltage we are using here means from the TNEB they are giving 22 kilovolt to us. 22 kilovolt கொடுக்குறாங்க. அதை 440 வோல்ட்டா ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி we are using in our college. அப்போ 22 kilovolt பார் 440 வோல்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. இங்க இருக்கா? 33 kilovolt இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுல இருந்து டைரக்டா ஒரு லைன் எடுத்து இங்க ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மரை யூஸ் பண்ணி we are using 440 volt. புரியுதா? ஸோ திஸ் இஸ் ஜென்ரேஷன். ஜென்ரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வோல்டேஜை வெரி ஹையா பூஸ்ட் பண்றாங்க யூசிங் திஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். why the voltage level is increased? Can anyone tell me? voltage increase பண்ணா நாம எதை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் to achieve the same power? எதை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம்? கரண்ட்டை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். therefore size of the conductor என்ன ஆகும்? size of the conductor என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். thereby என்னோட காஸ்ட் இங்கிருந்து இங்க லே பண்ற அலுமினியம் வேல்யூ ஆர் காப்பர் வேல்யூ will get decrease. then ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா they are using the second transformer. using this second transformer they are stepping down to 33 kilowatt because the 132 kilowatt is very very high voltage. it must be in a thin populated area. ரொம்ப crowdா இருக்க ஏரியால இந்த டவர் வராது. பார்த்திருக்கீங்களா? பிகாஸ் இதுல எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்சிடென்ட் ஹக்கர் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப சான்சஸ் இருக்கு. ஹியூமனுக்கு இட் இஸ் வெரி வெரி ஹார்ம். ஸோ எங்கெல்லாம் நமக்கு சிட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல வோல்டேஜ் லெவல் நம்ம ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் சிட்டியில பார்த்தீங்கன்னா மேபி 33 kilovolt வரும், 22 kilovolt வரும், ஆர் அதர்வைஸ் த ஃபேமஸ் வோல்டேஜ் இஸ் த 11 kilovolt. ஸோ 11 kilovolt நம்ம ஸ்ட்ரீட் கிட்ட கொஞ்சம் நியர்பையா வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கறது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். So this transformer will step down the voltage into 11 kilovolt to 440 volt. So the 440 voltல இருந்து தான் நீங்க சொல்ற கதையெல்லாம் நடக்குது. சிங்கிள் ஃபேஸா 3 ஃபேஸ்ன்றது. So இந்த சிஸ்டம் சக்சஸ் ஆனது எந்த காம்பனன்ட்னால? Can anyone tell me? இந்த சிஸ்டம் சக்சஸ் ஆனது எந்த காம்பனன்ட்னால? டிரான்ஸ்ஃபார்மர். Faraday's law of electromagnetic induction இந்த பிரின்சிபல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் அதை கொண்டு வந்தது. Okay, if you want please take a screenshot of this one. And find this box. இந்த பாக்ஸ் இப்போ நிறைய இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. முடிஞ்சதை கண்டுபிடி. இந்த எண்ட் ஆஃப் த செஷன் we will see where it is located. Okay, yes. இப்போ நமக்கு ஒரு 3 phase சிஸ்டம் பத்தி புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே, இங்க வரும்போது தான் fourth wire நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். தட் இஸ் நியூட்ரல் வயர். இது வரைக்கும் யாருக்காவது அப்ப இந்த சிஸ்டம்க்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்? 3 phase எத்தனை வயர் சிஸ்டம்? 3 wire சிஸ்டம். அப்ப இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலாம்? 3 phase
4 wire. 4 wire. That's all. 3-phase 3 wire, 3-phase 4 wire, single phase 2 wire system இருக்கு நம்ம பார்க்கலாம். Yes, this and all we have discussed in the last class itself. Yes, am I correct? Is there anyone absent in the last class? If anyone absent in the last class, please take the screenshot of this one. Without this idea, you can't proceed further. So you have two type of generator. One is the single phase generator, another one is the 3-phase generator or polyphase generator. In general, we are going to discuss only the 3-phase system because our power transmission in India as well as Tamil Nadu, we are using only 3-phase. புரியுதா? அதனால தான் syllabusல 3-phase மட்டும் we are going to discuss. Okay, yes. Single phase generator, you know already. This is the equivalent diagram of your single phase 2-wire system. Can I புரிஞ்சிருச்சா? 2 wire now, what is the name of the wire? What is the name of the wire? The top one is the phase. The bottom one is the neutral. What may be ZL? The ZL may be a ceiling fan, CFL lamp, TV, geyser, refrigerator, monoblock pump. What else? Air conditioner, air induction stove, air dryer, mixie, iron box, water heater, immersion heater, electronic gadgets. வேற என்ன இருக்கு வீட்ல? வேற என்னமா இருக்கு? Iron box. எல்லாமே இதுதான். எல்லாமே இம்பிடன்ஸ். ஓகே, சிங்கிள் ஃபேஸ் தான் நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் யூஸ் பண்றோம். இது ஆல்ரெடி we have studied this one. Yes, yes. அதோட waveform you know. Why we are getting only one sinusoidal waveform? Because I am having only one coil. In this image, see இது என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கா காட்டுது அப்படின்னா சிங்கிள் டர்ன் ரொட்டேட் ஆனா எப்படி இருக்குன்னு அனிமேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப மல்டி டர்ன்னா அனிமேஷன் எப்படி இருக்கணும்? இப்படி இருக்கணும். புரியுதா சார்? புரியுதா? சோ பிராக்டிகலா இது எப்படி இருக்கும்? You will be having a multi turn in the rotor சுத்திட்டு இருக்கா, அதுல மல்டி டர்ன்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். So that's why I am getting only single sinusoidal waveform. What is the instantaneous equation of this waveform? What is the instantaneous equation of this waveform? What is the instantaneous equation of this waveform? Sin omega t, sir. Vm sin omega. Em னு ஏன் கொடுத்திருக்காங்க? induced EMF க்கு நம்ம Em னு கொடுக்கிறோம். புரியுதா? எஸ், எஸ். 2-phase generator எவ்வளவு காயில் இருக்கும்? எவ்வளவு sinusoidal waveform produce ஆகும்? What is the phase? 2 coils இருக்கும். Point number 1. Then எவ்வளவு sinusoidal waveform generate ஆகும்? 2 sinusoidal. Phase angle எவ்வளவு இருக்கும்? Last classல பார்த்தோம். What is the phase angle between the two sinusoidal waveforms? 90 degree. 90 degree is the right answer. 90 degree is the right answer. அப்ப 2-phase யூஸ் பண்ணி நம்ம some places நம்ம யூஸ் பண்றோம். 2-phase 3-wire system. வயர்ன்றது என்னது? Number of wires used to transmit the energy from generator to the load. புரிஞ்சிருச்சா? இந்த வயர்னா என்னன்னு புரிஞ்சிருச்சா? Connector. It is going to connect your generator as well as your load. It is going to link these two. சேலத்தையும் கோயம்புத்தூரையும் லிங்க் பண்றதுக்கு we are using wires. Am I correct? Am I correct? Yes. Then what is the angle between these two? 90 degree. How to find this angle? Find the angle, physical angle. Physical இருக்கிற angle பாரு, கரெக்ட்டா 90 degree இருக்கு. இருக்கா? ரெண்டு காயிலும் 90 degree quadratureல ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கோமா? இதே இதுல ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் பெர்மனன்ட்டா ரொட்டேட் பண்ணுவோம். It won't change its angle. By construction itself, it was fixed. Okay? Yes. Can you tell me the instantaneous equation for phase A? Can you tell me Vm sin omega, Em sin omega t. What is the instantaneous equation of the phase B? Em sin omega Omega t minus 90. minus or plus or minus or Minus, sir. Plus 90. minus. Don't get confused with your trigonometry angle values. So trigonometryல இப்படி இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? trigonometry இதுவும் நீ அந்த குவிஸ் கொஞ்சம் அட்டென்ட் பண்ணு, உனக்கு டவுட்ஸ் வரும், நீ கேளு, நான் சொல்றேன். சரியா? எஸ். இது ஓகேவா? இப்ப
EM sin omega t, EM sin omega t minus 90 degree. Is it clear, sir? Yes, sir. Yes, okay. Now I gave one homework to everyone. Have you tried that one? 3-phase generatorல காயில் எப்படி நம்ம ஈக்குவலா அதே மாதிரி இருக்கணும், ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணணும். இப்போ சர்க்கிளை 3-ஆ டிவைட் பண்ணா எப்படி ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணலாம்? வாட் இஸ் த ஆங்கிள்? 120 degrees, sir. 120 degree is the Right answer. Right answer. right answer. Right answer. Very good. 120 degree is the right answer. Can you see the 3 coils present over there? 3 coils present in between the Yes, sir. magnetic field? Yes. This is equivalent diagram of that one. 3-phase எத்தனை wire system? 4-wire system. Can anyone draw the 3-phase 3-wire system by yourself? Can you draw the 3-phase 3-wire system by your own? Which wire I need to neglect or remove? நியூட்ரல் வயர் Neutral wire, Very sir. good, very good. You need to remove this wire and give the naming as 3-phase 3-wire system. Please make note of the 2 diagrams. And I am receiving many of the class notes from your classes. Very good. Others, please attach your class notes. At the end of the last day போது Google Classroomல உன்னோட ஒர்க் எல்லாத்துக்கும் ப்ராக்ரஸ் ரிப்போர்ட் அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணிடும். அதை பேஸ் பண்ணி உன்னோட அசைன்மெண்ட் மார்க்ஸ் வி வில் அவார்ட். என்ன மார்க் கொடுப்போம் உனக்கு? அசைன்மெண்ட்ல யூ ஹாவ் அ 10 மார்க்ஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். 5+5 அசைன்மெண்ட் 1, அசைன்மெண்ட் 2. இது வரைக்கும் கிளாஸ் ரூம்ல கொடுத்த ஒர்க்லாம் டைம் பாஸ்ன்னு நினைச்சவங்க எவ்வளோ ஒர்க் முடிச்சிருக்கியோ அந்த ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி யூ வில் கெட் த மார்க். ஓகேவா? எஸ். ஒர்க் ஷீட் வந்து நாட் கம்பல்சரி. இதுல ஒர்க் ஷீட் வந்து அடிஷ்னல். அதனால ஒர்க் ஷீட் இப்பவே பண்ணணும், ஒர்க் லோட் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னு நினைச்சுக்காத. கிளாஸ் ஒர்க், குவிசஸ் அது மட்டும்தான் அங்க ஒர்க்கா எடுத்துக்குவோம். அதுக்கு தான் 10 மார்க்ஸ். ஓகேவா? லாஸ்ட் மாடியூலுக்கு வேணா we will give little extra time. ஓகேவா? CA3 முடிகிற வரைக்கும் நீ அட்டாச் பண்ணலாம். ஓகே. தென் இதோட வேவ் ஃபார்ம் எப்படி டிரா பண்றது சார்? ஹவு டு டிரா த வேவ் ஃபார்ம்? 3 ஃபேஸ் இருக்கு. A ஃபேஸ், B ஃபேஸ், C ஃபேஸ் இருக்கு. am I correct sir? 3 ஃபேஸும் பிசிக்கலாவும் 120 டிகிரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. கரெக்டா சார்? பிசிக்கலாவும் 120 degree displacement. This the same setup will revolve inside your magnetic field. Magnetic field will revolve ஆகும். At the time we will get the 3-phase supply that is fed to your load. Okay, now you tell me how to draw the waveform. எந்த waveform first start பண்றவன் draw பண்ணலாம்? Which one we will take it as a reference? Yes, yes, sir. A phase. A phase, let me draw A phase. Sorry. Let me draw A phase. So A phase இதுக்கு அப்புறம் நான் ரெட் ஃபேஸ் னு சொன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆக மாட்டீங்களா? R phase னு சொல்லலாம்ல? Yes, sir. R phase. Reference voltage, instantaneous voltage equation we are going to draw. Voltage. kana almost நான் கொஞ்சம் அந்த ஆங்கிள்லாம் வரதுக்கு ட்ரை பண்றேன். எஸ், எல்லாரும் இந்த waveform வர ஃபர்ஸ்ட். Everyone please draw this waveform. VR வரைஞ்சாச்சு. Can you write the equation for this one immediately without making much delay? Vm sin omega t. Vm sin omega t. Very good, very good. The unit is volt. Okay, can anyone help me to draw the B phase or Y phase? Sir, y phase வந்து 120 degree lag, sir, from reference. Lag. Very good, very good, very good. Kana, I need 120 degree. So what I'm going to do, I'm going to divide this into 3. இதோட ஆங்கிள் என்னது? ஹாஃப் சைக்கிளோட ஆங்கிள் என்னது? 90 sir. 90 sir. பாத்தியா பாரு, எத்தனை பேர் 19 சொன்ன? How many of them said 90? Okay, அப்ப இது 60. கண்ணா mute yourself. Praveen, mute yourself. கண்ணா இங்க பாருங்க, எல்லாரும் நாம டிரா பண்ற மாதிரி டிரா பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Divide these portions into 3. 3-ஆ டிவைட் பண்ணுங்க. 3-ஆ டிவைட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அப்ப இதுக்கு அடுத்து 180க்கு அப்புறம் என்ன வரும்? 180க்கு அப்புறம்
240 சார். 240. அதுக்கு அடுத்து என்ன வரும்? 300 300. ஓகே. அதுக்கு அடுத்து என்ன வரும்? 360. I hope everyone doing the same thing. Am I correct? 360. Yes, sir. அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்? அதுக்கப்புறம் என்ன வரும்? 420. 420. இது நமக்கு பிடிச்ச நம்பர். ஓகே. தென் 420க்கு அடுத்து 480 சார். 480. 480க்கு அடுத்து 540. 540 sir. okay. Okay. Can anyone tell me I am going to start the yellow waveform? Y phase. எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும்? 120. Before that let me ensure all three phase magnitudes are equal because we are studying the balanced system. கரெக்ட் தானே? நான் இது இங்க டச் ஆயிருக்க மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்கடா. சரியா? எஸ். பேலன்ஸ் சிஸ்டம்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னது? இந்த பீக் வந்து எப்படி இருக்கணும்? இந்த பீக் விஎம்னு வச்சுக்கிறேன். இல்ல விஆர் பீக் வேல்யூ கேபிட்டல் வி சப்ஸ்கிரிப்ட் ஆர் வச்சுக்கிட்டேன். Now we are going to draw the second phase. Why second phase? This yellow phase cuts the magnetic field after 120 degree. புரிஞ்சிருச்சா சார்? எதனால ஆஃப்டர் 120 டிகிரி நமக்கு கிடைக்குதுன்னு? எஸ். நான் இங்க 120ல ஸ்டார்ட் பண்ணி எங்க ஃபினிஷ் பண்ணணும்? Can anyone tell me? 120ல ஸ்டார்ட் பண்ணி இது எங்க ஃபினிஷ் பண்ணணும்? 120 plus 180 எவ்வளவு வரும் சார்? 400 சார். 400. நீ எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சீங்க சார்? ஹலோ சார். 120 plus 180 எவ்வளவு வரும்? 300 சார். யாரு 400 சொன்னது? Who told 400? Okay, no issue. Peak எங்க வரும் சார்? இந்த yellow waveformோட peak எங்க வரும்? Can anyone tell me? 240 சார். No. 210 sir. 80 sir. 210 is the right answer. Okay va? So peak எல்லாம் எங்க வரணும்? இந்த மிடில்ல வரணும். Okay. Now listen. சரி. Now listen. இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் yellow phase. Yellow phase. இங்க அடுத்து எங்க பீக் வரணும்? 300க்கு அப்புறம் எப்ப பீக் வரும்? ஒரு 90. 390ல வரணுமா? 390 சார். இங்க வரும் 390. அப்புறம் எங்க கிராஸ் பண்ணணும்? 480ல கிராஸ் பண்ணணும். இவ்வளவுதான். Now can anyone tell me what is the instantaneous equation of the second phase? Vm sin omega t minus sin omega t minus 120. minus 120. 120 degree. Okay. What about the B phase? B phase எங்க ஸ்டார்ட் ஆகணும்? B phase எதுல இருந்து என்ன ஆங்கிள்? சரி, இப்ப 2B கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்காத. ப்ளூனே வச்சுக்கலாம். இந்த சியை வந்து ப்ளூன்னு வச்சுக்கலாம். இப்ப இந்த சி ஃப்ரம் பில இருந்து எவ்வளவு ஆங்கிள் இருக்கணும்? 120 டிகிரி இருக்கணும். ஆர் அதர்வைஸ் ஆர் ஃபேஸ்ல இருந்து எவ்வளவு ஆங்கிள் இருக்கணும்? 240 சார். சிம்பிளா 120 plus 120 240. ஆர் அதர்வைஸ் ஜீரோல இருந்து பார்த்தாலும் 240. அப்ப இங்க வந்துருச்சா சார்? எங்க கிராஸ் ஆகணும்? எங்க கிராஸ் ஆகணும்? 420 சரி 240 divided by 1 plus 180 எவ்வளவு வரும்? 420 வருமா? Sir. That's all. Without making much delay, tell me the instantaneous equation of the B phase also. Vm sin omega t minus 240 degree. minus 240 degree. Is the right answer? Is the right answer? Is it clear to everyone, whoever sitting in the classroom? All 116 எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருச்சா கண்ணா? அந்த மூணு வேவ் ஃபார்ம் எப்படி கிரியேட் ஆச்சுன்னு? ஹலோ? Yes sir. Yes sir. Whether it is a balanced waveform or unbalanced waveform. Balanced, sir. Why it is balanced? Please All the check peak values are same. please check the magnitude of all the three phases.
This is VR, this is V, capital V, Y phase, this is capital V, B phase. Shall I write it like this? VR is equal to Vy is equal to Vb is equal to the maximum value. Can I write it like this? Yes, sir. Can I write it? Yes. If the system is said to be balanced, the magnitude must be same like this. This is the first point. Second point, the frequency of the waveform. Frequency of the waveform, check the cycle. First cycle 180 degree la half cycle, 360 la அடுத்த இது கம்பேர் ஆகுது. Check the second phase, 180 degree la first half, அடுத்த 180 degree la second half. Check the second one, 180 degree la first half, then 180 degree la second half. That means what? The frequency of the waveform is same. That is the second condition also satisfied. What about the third condition? These things must be same, but you must have the phase angle of 120 degree between three phases. Check it. At an angle of 0, at an angle of minus 120 degree, at an angle of minus 240 is also equal to what, sir? Plus 120. Can anyone do one small calculation? 360 minus 240, how much? 360 minus. Appa clear thana kanna? If you rotate the vector in clockwise direction, that is considered as a negative minus 120, minus 240 solrom. But if you rotate the vector in, this is clockwise. If you rotate the vector in anti-clockwise, you can say the angle as a plus 120 degree. Am I correct, sir? Yes. Am I correct, sir? So, B phase, most of the textbooks, they will follow minus 240 or plus 120. ரெண்டுமே combine பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. Don't get confused with this. Can anyone tell me, if you want to set the generator, three-phase generating system is a balanced one, what are the three conditions? Quick. Condition 1. Condition 1. Magnitude same, sir. Magnitude same இருக்கணும். Condition 2. 120 angle difference. No, frequency same இருக்கணும். Point number 3. Phase angle. Phase angle same இருக்கலாமா இல்ல சேஞ்ச் இருக்கணுமா? Change Phase ஆயிருக்கு. angle சேஞ்ச் இருக்கணும். அப்ப பட்டன் போட்டு எழுதணும். இதெல்லாமே சிமிலர், இது மட்டும் தான் dissimilar. Okay, yes. So if you want, please take the screenshot of this one. கண்ணா கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்கடா. மியூட் பண்ண கத்த முடியாது. So if you are seeing the enlarged, so if you want to take a screenshot, please take a screenshot of this one. Shall I change the slide? Yes, sir. This is the magnified view of your three-phase waveform. In the three-phase waveform, what are the things you are observing? Can anyone tell me? மூணுக்கு எல்லாத்துக்கும் 120 degree phase angle difference இருக்கா? This color may not visible from your side. Please zoom and check it. இந்த இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம். எங்கடா மூணாவது is visible? Visible means very good. So what is the relation? Check. This phase having the 120 degree angle difference to the second wave. Then this third wave having the 120 angle difference between the second wave. Or else you can say from this to this 240 degree. Okay? Yes. Can anyone tell me what is this notations? EAN, EBN, ECN. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Voltage between what to what? AN. Neutral is the right answer. Very good. So these are all called phase voltage. Don't worry, that we will see in the separate slide. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உனக்கு? வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா கண்ணா? Okay. Then இங்க பாருங்க, இது whenever it cuts the waveform, magnitude எவ்வளவு இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க? Half of its maximum value இருக்கும். ஓகேவா? Okay? Hello?
Yes, sir. ஓகேவா? தென் இது ஆர் ஃபேஸ் 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அப்ப ஒய் ஃபேஸ் இங்க இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுமா, இல்ல அதுக்கு ஜஸ்ட் பிஃபோர் முன்னாடி சைக்கிளோட கண்டினியூஷன் இருக்குமா? எனி ஐடியா? இந்த ஃபேஸ் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜெனரேட் ஆன் ஆகும்போது திஸ் இஸ் த ஒன், இங்க ஸ்டார்ட் ஆகும், இங்க ஸ்டார்ட் ஆகும். புரியுதா? அதுக்கப்புறம் பாருங்களேன், இஃப் ஐ புட் a line over anywhere else here, இப்ப இது எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு? 0ல. இந்த இன்ஸ்டன்ட்ல டிரா பண்ணனும்னா இதோட மேக்னிட்யூட் என்னவா இருக்கும்? வாட் இஸ் திஸ்? y phase எங்க இருக்கும்? திஸ் இஸ் த மேக்னிட்யூட். தென் இந்த ஃபேஸ் எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு? இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்? வாட் இஸ் த மேக்னிட்யூட்? திஸ் இஸ் த மேக்னிட்யூட். புரியுதா? So this much detail you don't want, but if you read the textbook you may come across what are all these notations. Okay? Yes. As far this unit is concerned, we may show many things. Don't get confused. The end equations are very important. To remember the equation, the theories are important. Okay? Yes. So if you write the instantaneous equation for this waveform, that is EM AN sin omega t. Correct, sir? EM ல bracketல AN போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா என்னன்னா இந்த phase voltage நோட்டேட் பண்ணிருக்காங்க. Can anyone tell me what is EBN equation? EBN என்ன வரும்? EMBN of sin omega t minus 120 degree. What is ECN? EMCN of sin omega t minus 240 or Plus 120. Plus 120. That's all. Please take a screenshot of this one. So with this, ஒரு பேலன்ஸ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டோம். ஜென்ரேட்டர் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக we will look into that. Okay. Anyone have the doubt up to this? யாருக்காவது இது வரைக்கும் டவுட் இருக்கா? No. Yes. Now we are going to draw the Phasor diagram. So Phasor diagram எப்படி draw பண்ண போறோம்னா, always we will take the reference vector. So we will take this reference vector and with the help of the reference vector we will rotate the second vectors. So அப்ப இந்த vector reference வச்சு draw பண்ணலாமா? So the Phasor diagram related to the first vector is this at an angle of 0. Can anyone tell me where it is your EBN? எங்க இருக்கும்? EBN எங்க வரும்? After EBN vector எங்க இருக்கும்? Hello? EBN vector 90 க்கு அப்புறம் சார். 90 க்கு அப்புறம் இருக்கும். Is it correct? Okay. Yes, sir. Where is ECN? ECN phasor எங்க இருக்கும்? ECN phasor after 120 degree. 180 After 120 degree. After 120 degree from the EBN. Correct, sir? This angular symmetric. ஒவ்வொரு ஃபேஸ்க்கு உண்டான ஆங்கிள் டிஃபரன்ஸ். If you check between these two 180 degree. If you check between these two 120 degree. If you check between these two 120 degree. ஒரு சர்க்கிளை மூணா டிவைட் பண்ணா 120 degree ஆங்கிள் வரும். The same concept is used. So you may ask, what is this capital letter EBN? So this is the phasor notation. என்ன notation? As for our textbook is concerned, the capital letter notation with bold. Bold இருந்துச்சுன்னா it is a phasor notation. நம்மளோட Boylsted bookல the notation. Okay va? Please take down the phasor diagram for the three phase circuit. kana romba easy ah iruka. Single phase AC system புரிஞ்சவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். கரெக்ட்டா? அந்த கிளாஸ் லிசன் பண்ணவங்கலாம் இது ஒண்ணுமே இல்ல. ஒரு இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ஈக்குவேஷன் வரும், அதோட ஆங்கிளை மட்டும் கண்டுபிடிச்சு we need to draw the diagram. Yes. Why we are using three phase system in a transmission line? Yesterday we discussed plenty of points. The point number 1, key point மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோனா, first point, conductor size thinner இருக்கும். Therefore copper oda usage 25% you can reduce. Copper or aluminum conductor. Nama country we are using ACSR conductor. Please note down
and find the abbreviation yesterday. So tomorrow, please tell me the abbreviation. ACSR conductor na enna? Okay, aluminium conductor. இதுக்கு மட்டும் என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு வா. தயவு செஞ்சு இப்போ கூகுளில் போய் யாரும் ப்ரௌஸ் பண்ணாத. Stop browsing. Okay. The second point, lighter lines are easier to install. ரொம்ப சிம்பிள். இப்ப கண்டக்டரோட டயாமீட்டர் ரெடியூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா எதோட பர்டன் ரெடியூஸ் ஆகும்? அல்டிமேட்டா இந்த டவரோட பர்டன் ரெடியூஸ் ஆகும். am I correct? டவர்ல தானே, அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தானே நம்ம லே பண்ணி எடுத்துட்டு வரோம். am I clear sir? Yes, sir. இது மாதிரி டவர்ல தானே லே பண்றோம். இப்ப கண்டக்டர் சைஸ் கம்மியா இருந்தா டவரோட மெட்டீரியல் காஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? குறைச்சிக்கலாம். Okay, the structure cost will also be less. Then 3-phase motors having some என்ன சொல்லலாம், comparatively single phase கம்பேர் பண்ணும்போது the characteristics வந்து it's very nice. அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும் compared to the single phase induction motor. So அப்ப not only the induction motor, எல்லா சிஸ்டமே சிங்கிள் ஃபேஸை காட்டிலும் 3-phase சிஸ்டம் கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நல்லா இருக்கும். Therefore we are our intention to transmit 3-phase. The last one, as we discussed last class, our single phase induction motors are non-self-starting motors. Okay, it is not a self-starting motor. You need to do something. எப்படி பண்ணணும்? சிங்கிள் ஃபேஸ்ல ஒரு ஃபேஸ்ல இன்னொரு ஃபேஸை கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒரு காயில் கெப்பாசிட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சீலிங் ஃபேன்ல, கரெக்டா? பட் 3-phase சிஸ்டமா இருந்துச்சுன்னா the 3-phase system itself produce the rotating magnetic field. கரெக்டா சார்? இந்த ஃப்ளக்ஸ் 3 டிஃபரெண்ட் ஃப்ளக்ஸ் நமக்கு கட் ஆகும். நார்த் போல், சவுத் போல். இது ஒரு நார்த் சவுத், இது ஒரு நார்த் சவுத், இப்படி மாறி மாறி 3 இருக்கும். அல்டிமேட்டா you will get a rotating force கிடைச்சிரும். Okay, so due to the reason we are using 3-phase lines in our transmission lines. So now we are going to see one new concept, phase sequence. ஆனா யாரா சொல்ல முடியுமா? phase நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம். இப்ப சீக்வன்ஸ்னா எதை பத்தி பேசுற மாதிரி இருக்கும்? யாரா சொல்ல முடியுமா? phase angle படிச்சிட்டோம், phasor diagram படிச்சிட்டோம். இப்ப phase sequence அப்படின்னா any guess from your side? The hint is available in the animation. phase sequence அப்படின்னா நம்ம இப்ப இதுக்கு முன்னாடி டிரா பண்ண வேவ் ஃபார்ம் பிளஸ் இப்போ உங்க ஸ்லைடுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதோட சீக்வன்ஸ் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் எந்த ஃபேஸ், செகண்ட் ஹலோ ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபேஸ் வருது? ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபேஸ் நம்ம டிரா பண்ணோம்? இங்க அனிமேஷன்ல என்ன வருது? ஏ. அதுக்கு அடுத்து என்ன வருது? பி. அதுக்கு அடுத்து சி. அப்ப நம்ம ஏ பி சின்ற ஒரு ஆர்டரா சொன்னா அதுக்கு என்ன பேரு? சீக்வென்ஸ். ஒன் ஆஃப்டர் அனதர். am I correct? ஹலோ சார். எஸ் சார். சீக்வென்ஸ்னா புரியுதாடா? காது கேக்குதா நான் பேசுறது? சீக்வென்ஸ் ஆஃப் த வேவ் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கு நம்மளோட சைனூசாய்டல் வேவ் ஃபார்ம்? ஃபர்ஸ்ட் எந்த வேவ் ஃபார்ம் ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஏ சார். ஏ. தென் பி. then C. Appa what is the sequence of phase sequence of the given waveform? A B C. Okay, இது அப்படியே RYB க்கு மாத்துனா எப்படி சொல்லலாம்? RYB. RYB sir. Which one decides the phase? Okay, which one decides the phase sequence? Phase sequence எது decide பண்ணுது? எது decide பண்ணுது? Phase angle sir. Not a phase. Okay, phase angle இல்ல. Please check it here. In order which the voltage 3-phase or coils of alternating reaches their maximum positive value. எது first maximum positive value attain பண்ணுதோ அதான் first. அதுக்கு அடுத்து வரது second, அதுக்கு அடுத்து வரது third. The phase sequence is also called as a phase order. So அப்ப in general okay, இந்த phase order எதை depend பண்ணிருக்குன்னு கேட்டேன். Can anyone tell me? If I rotate the machine in one direction, first A வரும், அப்புறம் B வரும், அடுத்து C வரும். இப்போ ஆப்போசிட் ரொட்டேட் பண்ணா என்ன வரும்? யாரா பார்த்து சொல்ல முடியுமா? Can I please take this circle? Please take this circle alone. இங்க A இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வர B, அதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கு? C இருக்கு.
அதுக்கு அடுத்து பி இருக்கு. கரெக்டா? am I correct? Yes, sir. am I correct? Yes, sir. இப்படி ரொட்டேட் பண்ணோம்னா ஏ வரும், சி வரும், பி வரும். இதுவே ஆப்போசிட் ரொட்டேட் பண்ணா எது வரும்? A B C. ஏ வரும், பி A, வரும். B, C. எது decide? Which one decides the phase sequence? Direction of rotation of your alternator. What is the alternator? It is an AC generator. Alternator என்னது? Alternator or dynamo is your AC AC generator. generator, sir. Okay, the phase sequence is determined by the direction of rotation of your alternator இருக்கிற rotor எப்படி rotate ஆகுதுன்றது டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. Okay, so இதோட phase sequence அப்ப என்ன சொல்லுவோம்? What is the phase sequence of this waveform? RYB, sir. Okay, can you do one thing? Can you draw the phase sequence of RBY and turn on your camera and show your waveforms? Quick. Note la வந்து phase sequence RBY draw பண்ணி காட்டுங்க. Make it fast. RBY draw பண்ணி காட்டு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் குயிக்கா. Please turn on your camera and show your diagram. Let me check your understanding level. Phase sequence எனக்கு RYB இருந்துச்சுன்னா அது ஒரு sequence that is also called as a positive phase sequence. Okay, அது மாதிரி காட்டுங்க பார்க்கலாம். 338 ஏன் left ஆகுறாரு? Why 338 is left? Can I turn on your camera and show your notebook? RBY குயிக்கா ஒரு நிமிஷம் தான் எனக்கு டைம் இருக்கு. 34 வரைக்கும் I will wait, else I will continue. Once you show your notebook, please tell me your name. Thereby I will check your note. Quick. அதே வேவ்ஃபார்ம் இப்போ நான் வரைட்டும் எவ்வளோ நேரம் ஆகட்டும் நான் பார்க்கணும். உனக்கு எனக்கு எக்ஸாக்டா அந்த 120 டிகிரிலாம் பிரித்து வரையணும்னு இல்லை. நீ அந்த ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் மட்டும் காட்டினீங்கன்னா போதும். RYB-ய இப்போ எனக்கு RBY டிரா பண்ணி காட்டுங்க. குயிக்கா குயிக். ஹலோ, ஆனால் யாருமே டிரா பண்ணலையா இன்னும்? Am I audible to everyone? Yes, sir. அப்போ நோட்டை காட்டுங்க. என்ன லேட் பண்றீங்க? ஒரு நிமிஷம் தான் டைம் இருக்கு. பெல் அடிக்க போகுது. இன்னும் ½ an hour தான் கையில் இருக்கு எனக்கிட்ட. மேக் இட் ஃபாஸ்ட். நான் ஒன்றும் பெரிய டஃப்பான கொஸ்டின் கேட்கலையே. ஆனால் இஃப் யூ வாண்ட் ரெஃபரன்ஸ் டேக் திஸ் டயக்ராம். திஸ் கிவ்ஸ் RYB. ஆனால் இந்த வேவ் ஃபார்ம்ல எதை மாத்தினா வேலை முடிஞ்சது? யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். டே, இந்த லெட்டரை மாத்தினா முடிஞ்சிச்சுரா. ஏன்டா இவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க? வாட் ஐ நீட் டு ரைட் ஹியர்? பி சார். இங்க Y. இதை டிரா பண்றதுக்கு நீங்க தூங்கிட்டு இருக்கீங்க உட்காந்து ஆப்போசிட்ல. மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் ஹவர் நமக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஃபார்ச்சுனேட்டா கிடைச்சிருக்கு. உட்காந்து கும்பாரண மாதிரி தூங்க வேண்டியது. 7 இட்லி 2 பிளேட் உப்புமா சாப்பிட்டா இப்படிதான் தூக்கம் வரும். சரி வா. இஸ் இட் கிளியர் டு எவ்ரிஒன்? Yes, sir. அப்ப இந்த phase sequence of the waveform கேட்டா நம்ம என்ன சொல்லணும்? RYB. sir. நீ டிரா பண்ண waveformக்கு என்ன எழுதுவே? RBY. RBY. இது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இந்த phase sequence சேஞ்ச் ஆகும்? The direction of rotation of your Direction of rotation of the diagram. Please do remember this term. I will ask the same question in the different way. You need to tell. Do remember the phase sequence and the direction. ஜெனரேட்டர்ல டைரக்ஷனை டிபெண்ட் பண்ணி ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் இருக்கு. அப்ப மோட்டரோட டைரக்ஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது? மோட்டர். See, consider I am Rotation using of the rotor. consider I am having a 3-phase induction motor. இதுல ஒரு சீக்வன்ஸ்ல கொடுக்குறோம். RYB கொடுக்குறோம். ஒரு டைரக்ஷன்ல ரொட்டேட் ஆகுது. இதோட டைரக்ஷன் மாத்தணும்னா வாட் ஐ நீட் டு டு? RYB சேஞ்ச் எனி 2 ஃபேஸ் தான் மாத்தணும். ஆல் 3 பண்ணினா இட் ரிமைன்ஸ் ரொட்டேட் இன் தி சேம் டைரக்ஷன். RBY கொடுத்தா டைரக்ஷன் என்ன ஆயிரும்? சேஞ்ச் ஆயிரும். புரிஞ்சிருச்சா? சோ ஜெனரேட்டர்ல ரோட்டர் ரொட்டேட் பண்றதை டிபெண்ட் பண்ணி ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் கிரியேட் பண்றோம். பட் மோட்டார்ல
நம்ம கொடுக்குற ஃபேஸ் சீக்வன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி டைரக்ஷன் கிரியேட் ஆகுது. டைரக்ஷன் கிரியேட் ஆகுது. கேன் யூ கோரிலேட் திஸ் டூ திங்ஸ்? கேன் யூ கோரிலேட் தீஸ் டூ திங்ஸ்? ஓகே. இப்போ எலிவேட்டர் மேல இருந்து கீழே வருதுன்னா என்ன ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ்ல ரன் ஆகும்? எலிவேட்டர் மேல இருந்து கீழே வருது. அப்ப எந்த ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ்ல ரன் பண்ணுவோம் மோட்டரை? 3 ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரை. சே எக்ஸாம்பிள் இப்போ RYBன்ற ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ் ரொட்டேட் பண்றேன். இஃப் ஐ வாண்ட் டு டேக் த கார், அந்த கேபினை திரும்ப நான் மேலே கொண்டு போகணும். அப்ப என்ன பண்ணும் மோட்டர் டைரக்ஷனை? RBY. Can you find the application of the phase sequence in the real time? Can you find the application of the phase sequence in the real time? Yes, 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 very good. Please take the screenshot of this one. Make it fast. எடுத்தாச்சா? Yes, sir. எஸ். இப்போ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஃபேஸ் சீக்வன்ஸ்னா புரிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? Now we are going to see the interconnection of 3 phases. ஆனா இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சது. I will draw only one small diagram. You need to tell. இது நம்ம படிச்சதுக்காக கோரிலேட் பண்றேன். I am having 3 resistors in my hand. இந்த 3 resistors சீரிஸ் parallel காம்பினேஷன் வேண்டாம். வேற ஏதாவது காம்பினேஷன்ல கனெக்ட் பண்ண சொன்னா நீ எந்த காம்பினேஷன்ல கனெக்ட் பண்ணு? ஸ்டார் டெல்டா Star delta, sir. That is the answer for this question. Interconnection of 3 phases. That means in our alternator we have a 3-phase winding like this. If you observe the previous slide, அது கனெக்ட் ஆகாம இப்படி இருந்திருக்கும். எத்தனை பேர் அதை அப்சர்வ் பண்ணீங்க? How many have observed the diagram very clearly? It is not connected still. நம்ம இனிமேல் தான் கனெக்ட் பண்ண போறோம். அதை இப்போ என்னென்ன காம்பினேஷன்ல கனெக்ட் பண்ணலாம்? நான் கனெக்ட் பண்ணல, நீ கனெக்ட் பண்ணி எனக்கு காட்டு பார்க்கலாம். ஷோ யுவர் நோட் புக். நீயே டிரா பண்ணி காட்டு. ஸ்டார் டெல்டா வரைஞ்சாச்சா? 3 காயில் எடுத்துக்கோ, அதை ஸ்டார் அண்ட் டெல்டாவா வரைஞ்சு காட்டு எனக்கு குயிக்கா. ஸ்டார் அண்ட் டெல்டா கனெக்ஷன் ஃப்ரம். நான் எதை கேட்டாலும் நீ வந்து அவுட்புட் கொடுக்க மாட்டேன்னு முடிவோட உட்காந்துட்டு இருக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் நான் கேட்டுட்டு இருக்கிறேன். கொஞ்சம் யாரோ ஒருத்தவங்க அவுட்புட் காட்டு பார்க்கலாம். கனெக்ட் 3 காயில்ஸ் இன் ஸ்டார் கனெக்ஷன் ஆஸ் வெல் ஆஸ் டெல்டா கனெக்ஷன். குயிக்கா யாரோ ஒருத்தவங்களாவது காட்டினா எனக்கு கொஞ்சம் ஹாப்பியா இருக்கும்டா கண்ணா. இது ரிவிஷன் லேப்டாப்ல கேமரா ஆஃப் சார் பரவாயில்ல விட்டுருக்கண்ணா. யாரோ ஒருத்தவங்க தான் நான் கேட்கறேன். கிளாஸ்க்கு ஒரு ஆள், ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம். பரத், வெரி குட். டெல்டா ஸ்டார் வரைஞ்சிட்டீங்க, வெரி குட். ஆனா இங்க யாராவது ஒரே ஒரு ஆள் சபரி காட்ட முடியுமா? ஆர் காயத்ரி, ஆர் மணிமாறன், ஆர் நிஷாந்த், ஆர் மோனிஷா, யாரோ ஒருத்தவங்க. பி செக்ஷன்ல யாரோ ஒருத்தங்க காட்டுங்க பார்க்கலாம். பி செக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் யாரு? பூஜா. கேன் யூ ஷோ த அவுட்புட்? பி செக்ஷன் many of the time taking rest. ராஜகுரு தவிர வேற பிரஜித் வெளியே போயிட்டாரு. ஏதாவது கேட்டா லெஃப்ட் ஆயிடுறாங்கடா. குயிக்கா பி செக்ஷன்ல யாரோ ஒருத்தவங்க அவுட்புட் காட்டுங்க. பை த டைம் ஐ வில் செக் இட் ஃப்ரம் இடி கிளாஸ். யாரோ ஒருத்தவங்க காயில ஸ்டார் டெல்டா டிரா பண்ணி காட்டுங்க பார்க்கலாம் கொஞ்சம் குயிக்கா. நிஷாந்த், மோனிஷா காட்டுங்க பார்க்கலாம். ப்ளீஸ் டர்ன் ஆன் யுவர் கேமரா அண்ட் ஷோ யுவர் டயக்ராம். ஸ்டார் டெல்டா. மோனிஷா, வெரி குட், வெரி குட் மோனிஷா, தேங்க்யூ வெரி மச். வேற யாராவது டிரா பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே. Who will draw? Please check the output. Are you happy with this? Are you happy with this? நீ வரைஞ்சது இங்க இருக்குதா? வரைஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஹாப்பி, வரைஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த ஹாப்பினஸ் வரும். ஹெட்ஃபோனே வியர் பண்ணாம செமஸ்டர் ஃபுல்லா கிளாஸ் கவனிக்கிறவன் நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. நிறைய பேர் அப்படி இருக்காங்க. நான் கிளாஸ்ல ஹெட்ஃபோனே வியர் பண்றது கிடையாது. நீ பாட்டுக்கு கத்து, நான் பாட்டுக்கு டிவி பாக்குறேன். கரெக்டு தானே? நிறைய பேர் இருக்கீங்க. அவங்க எல்லாரும் என்னை எங்க மீட் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அரியர் எக்ஸாம்ல மீட் பண்ணுவீங்க. ஓகேவா? ஆல் தி பெஸ்ட். ஓகே, எஸ். ஸோ இந்த ஸ்டார் கனெக்ஷன் டெல்டா கனெக்ஷன் பத்தி ஐ நோ நீட் டு டெல் மச், பட் ஐ கேன் ஆஸ்க் ஒன் கொஸ்டின். கன்சிடர் தீஸ் டூ கனெக்ஷன்ஸ் ஆஸ் அ ஜென்ரேட்டர். என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்? என்னவா கன்சிடர் பண்ணிக்கிற? ஜெனரேட்டர் சார். Generator. Whoever drawn, put a box. ஒரு சின்ன பாக்ஸ் போட்டுக்கோ.
Yes. Shall I ask the question? Shall I ask the question? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Are you ready? Yes. Sir. Okay. Which generator will support 3-phase 4-wire system? First, star Star, connection. sir. Star sir. connection, sir. Why? Neutral connection. Central connection. It has neutral in it. Am I clear, sir? Yes, sir. Okay. Which generator ஓகே, இது ஸ்டார் டெல்டாவோட இன்னும் ஃபர்தர் டிஸ்கஷன் வந்தால் தான் உனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, இந்த டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு ஓகே தானே? இந்த டிஃபரன்ஸ் ஓகே தானே? ஓகே. Sir. Is it I need to explain the star delta connection once again here? No. Star na என்னது? See, this is the coil of the one phase. This is the coil of the second phase. This is the coil of the third phase. So this is R phase. This is Y phase. This is B phase. புரியுதா சார்? R phase, Y phase, B phase. So in R phase, Y phase, B phase la all three coils oda one end common point layum other ends எடுத்து இது யாராவது ஒருத்தங்க சொல்ல முடியுமா? சேலம் தெர்மல் பிளான்ட்ல இந்த ஆல்டர்னேட்டர் கொண்டு வந்து இதுக்கு அடுத்து எந்த ஸ்டேஜ்ல கனெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? டைரக்டா டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் போயிருமா இல்ல இதுக்கு இடையில ஒண்ணு இருக்குமா? Will be having a 3-phase transformer. You have a 3-phase transformer. Okay. அப்ப இங்க இதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கும்? இதுக்கு அடுத்து என்ன இருக்கும்? Here also you have a 3-phase transformer. Is it clear to everyone, sir? Yes, Delta sir. na எப்படி இருக்கும்? Delta na எப்படி இருக்கும்? Delta na எப்படி இருக்கும்? So one end of the first coil is connected to the other end of the second coil. So the other end of the second coil is connected to the one end of the third coil. Then the other end of the third coil and the first coil, first terminal is connected together. The common points are taken out. Is it clear, sir? Is it clear? Yes. Please take a screenshot of this one. Please take a screenshot of this one. Yes. Okay, well, shall I change the slide? Shall I change the slide? நான் ரொம்ப டெட் ஸ்லோல போறோம். ஏன்னு சொல்லுங்க, உனக்கு இதுக்கப்புறம் படிக்க டைம் கிடையாது, கொஞ்சம் நமக்கு அவர் இருக்கு, பிளஸ் நீ நோட்ஸை எடுத்துரு. நீ அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரஷ் பண்ணாங்க படிக்க முடியல இந்த கதையே சொல்ல முடியாது. ஓகேவா? எஸ். தென் திஸ் இஸ் த ஹோல் சிஸ்டம். ஒரு 3-phase எலக்ட்ரிக்கல் சிஸ்டம்ல எப்படி எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி நமக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா, using the mechanical energy, we are going to provide the electricity. That electricity utilized in the consumer side. Consumer side la ஒரு மோட்டார் இருக்கு, அங்க கொடுத்து சேம் மெக்கானிக்கல் அவுட்புட் எடுக்கிறோம். ஏன்னா இன்புட்டும் மெக்கானிக்கல், அவுட்புட்டும் மெக்கானிக்கல். இப்போ சேலத்துலேருந்து ஒரு லென்த்தை ஒரு ஷாஃப்ட் போட்டால் வேலை முடிஞ்சதுல. எதுக்கு இந்த ஜென்ரேட்டர், டிரான்ஸ்மிஷன் லைன், அதுக்கப்புறம் இந்த இண்டக்ஷன் மோட்டார் பண்ணிடலாமா? அடுத்த 5 ஆண்டு திட்டத்தில் சேலம் டு கோயம்புத்தூர் ஒரு லென்த்தி ஷாஃப்ட் போட்டுடலாமா? I think the same question I have asked in the first class. Am I correct? Is it feasible to lay this much lengthier shaft? No, sir. No, sir. நம்மால என்ன பண்ணுவான், ஜென்ரேட் ஆஃப் பண்ணிருக்கும் போது ஷாஃப்ட்டை கட் பண்ணி வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போயிடுவான். Am I correct? Yes, sir. Am I correct? எவ்வளோ லென்த் கட் பண்ண முடியுமோ கட் பண்ணி தூக்கிட்டு போயிடுவான். But those kind of magics can do over here, sir. பண்ணலாமா? No, sir. No, sir. பண்ண முடியுமா? லைன் முடியாதா சார்? எஸ் சார். சார் லைன் போயிட்டு இருக்குள்ள கம்பி போட்டு லைன் எடுக்க முடியாதா சார்? That is called power theft. That is called power theft. இது வந்து 3-phaseல இது மாதிரி கொக்கி போட்டு வில்லேஜ் சைட்ஸ்ல ஒரு பெரிய மாட்டு வண்டியில ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சுக்குவாங்க. அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல ஸ்டெப் டவுன் பண்ணிக்குவாங்க. ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி அதை எடுத்து நைட் டைம்ல யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க, பகல்ல கொண்டு போய் உள்ள வச்சிருவாங்க. ஸோ அதனால தான் அந்த தமிழ்நாடு போலீஸ்ல டிஎன்இபியும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. தட் இஸ் கால் விஜிலன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. ஸோ டிஎன்இபி அண்ட்
தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு அண்ட் தமிழ்நாடு என்னமோ சீருடை பணியாளர்னு வரும்ல, அந்த தமிழ்நாடு போலீஸ், இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு, விஜிலன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட். அதே மாதிரி அந்த ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்லயும் விஜிலன்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, தெரியுமில்ல? ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சார் நான் வெரி சிம்பிள், இஃப் த பீப்புள் ஃபைண்டிங் யூ தெஃப்ட் த எலக்ட்ரிசிட்டி பில், டிஎன்இபில இருந்து நீ தெஃப்ட் பண்ணிட்டேன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா, பிரிட்டிஷ் காலத்துல இருந்து ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு. என்ன ரூல்னா ரொம்ப சிம்பிள். நீ இன்னைக்கு இந்த இயர் ஆஃப் 2021ல இஃப் யூ ஆர் ஸ்டீலிங் த பவர் ஃப்ரம் த டிஎன்இபி அப்படின்னா, நீ அந்த வீட்டுக்கு என்னைக்கு சர்வீஸ் வாங்கியிருக்கன்னு பார்ப்பாங்க. தாத்தாக்கு தாத்தா மேபி 1960ல சர்வீஸ் வாங்கியிருப்பாரு அந்த வீட்டுக்கு. ஃபைன் எந்த இயர்ல இருந்து போடுவாங்க சொல்லுங்க? 1960. தாத்தால இருந்து இது வரைக்கும் போடுவாங்க ஃபைன். உன்னால கட்ட முடியுமா? No, sir. No way. இதுவே ஒரு இண்டஸ்ட்ரியா இருந்ததுன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியை வித்தரணும், ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். த சேம் திங் வி ஆர் ஃபாலோவிங் இன் ரயில்வே ஆல்சோ. ரயில்வேல டிக்கெட் எடுக்காம நீ போய் ஒரு ஜங்ஷன்ல இறங்கிட்டால் அந்த ட்ரெயின் எங்க ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அங்கிருந்து ஃபைன் கால்குலேட் பண்ணுவாங்க, தெரியுமா? சேம் வே. ஓகே, எஸ் எஸ். இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம்? 3 phase சிஸ்டம் ஏன் மெக்கானிக்கல் யூஸ் பண்ணலாம்னு தெரிஞ்சிருச்சு, ஓகேவா? ஸோ அந்த விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல மாற்றினா தே கேன் ஃபைல் எஃப்ஐஆர், ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிப்போர்ட் ஃபைல் பண்ணி உன்னை ஜெயிலில் தூக்கி வச்சிருவாங்க எலக்ட்ரிக்கல் தெஃப்ட் பண்ணா. டோன்ட் டூ தட். அதுல ஏதாவது சின்னதாக ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா அதுல இன்சூரன்ஸ் எதுவுமே கிளைம் ஆகாது. கரெக்ட் தானே கண்ணா? எஸ். Yes, sir. Now you come back. So this is your 3-phase generator. So this is your 3-phase generator alternator. This is your 3-phase induction motor. So அதை எப்படி சார் டிரா பண்றது? இதோட சிம்பிள் ஒரு சர்க்கிள்குள்ள டிரா பண்ணும். நான் இதை அப்படியே இங்க வரைஞ்சு காட்டிடுறேன். 3-phase இண்டக்ஷன் மோட்டாருக்கு இதுதான் சிம்பிள். அப்ப 3-phase ஜெனரேட்டருக்கு என்ன பண்ணணும்? புட் அ சர்க்கிள் 3-phase, ஒரு ஜி போட்டுக்கோ, ஒரு இப்படி போட்டுக்கோ. அப்ப இது எதோட சிம்பிள்? ஓ, ஜெனரேட்டர் இங்க இருக்கு, சாரி, திஸ் இஸ் மோட்டார், மாத்தி வரைஞ்சிட்டோம். ஜெனரேட்டரோட சிம்பிள் புரிஞ்சிருச்சா சார்? 3 phase 3 வயர் வரணும். சிங்கிள் ஃபேஸ்னா புட்ட சர்க்கிள், சிங்கிள் ஃபேஸ், ஒரு ஜி போட்டு இப்படி போட்டுரு. அப்ப என்ன அர்த்தம்? சிங்கிள் ஃபேஸ் ஜெனரேட்டர். இஸ் இட் கிளியர் சார்? இஸ் இட் கிளியர்? எஸ். த லாஸ்ட் திங், ஆனால் இது ஒரு 2 டிஸ்கஷன் தான். ஸ்டார் கனெக்டட் ஜெனரேட்டர்ல சில நொட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. யாராவது பார்த்து அதோட நேம் என்னன்னு சொல்ல முடியுமா? இது என்ன சொல்லி பேர் வச்சிருக்காங்கன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? கரண்ட்டை மட்டும் பாரு, ஐஎல்ன்னு இருக்குது. இன்னொன்னு ஐ, அது கீழே ஏதோ ஒன்று மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. யாராவது தீட்டா, இந்த தீட்டாவை நம்ம சரி ஓகே, அது தீட்டாவா இருக்கனால மேபி உனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. அந்த சிம்பிள் இப்படி, அந்த சிம்பிள் இப்படின்னு வச்சுக்கோ. அப்ப இதுக்கு என்ன பேர்? இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவேன்? இதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவேன்? கண்ணா இங்கப்பா, இந்த ஜெனரேட்டரையும் லோடையும் கனெக்ட் பண்ற இந்த ஒயருக்கு பேரு லைன். இதுக்கு பேர் என்னது? லைன் ஆர் ஒயர். அப்ப இந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் என்னது? லைன் கரண்ட். Load current. That's all. Load current is also a good assumption. Very good. Load current is also a good assumption. But here it is called as a line current. Okay. இது இது R phase னு வச்சுக்கலாம், இது Y phase னு வச்சுக்கலாம், இது B phase னு வச்சுக்கலாம். இந்த கரண்ட் என்னது? Phase current. Phase current. That's all. That's all. That's all. Now you tell me what is VL and V this? Line voltage. Phase voltage. Phase voltage. அவ்வளவுதான்டா கண்ணா. ஒரு பெரிய காம்ப்ளெக்ஸா நினைக்கிற ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஷார்ட்டா சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இந்த ஃபேஸ்க்கு அக்ராஸா இருக்க வோல்டேஜ் அண்ட் ஃபேஸ் வழியா டிராவல் ஆகிற கரண்ட் இஸ் கால்ட் ஃபேஸ் கரண்ட். இந்த லைன் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் வச்சுக்கலாம். டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல போற கரண்ட் லைன் கரண்ட். அந்த லைன்ல 2 டெர்மினலுக்கு அக்ராஸா இருக்க வோல்டேஜ் லைன் வோல்டேஜ். இஸ் இட் கிளியர் டு எவ்ரிவன்? சேமா தான் சார் இருக்கும். சேமா தான் இருக்கும். If it is a balanced system, the magnitude will be same.
Magnitude will be same. No doubt in that. No doubt in that. Okay? No doubt Yes, in sir. that. Okay. Now you take a screenshot of these contents. Phase voltage in a definition. This is your phase voltage. Okay? Then phase current na ennadu? This is phase current. The phase valiya pora current. Then line current na ennadu? The line valiya travel agar current. Line voltage na enna? The line across arc voltage. Is it clear to everyone? Is it clear to all 116 my dear students? எல்லாத்துக்குமே இது புரிஞ்சிருச்சா? Yes, sir. புரிஞ்சிருச்சா? Yes, sir. யாருக்கா டவுட் இருக்கா? அப்ப இந்த டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி இதுக்கப்புறம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணா கன்ஃபியூஸ் ஆகுமா? ஆகுமா ஆகாதா? ஆமா சார். ஆகாது. ஆகாம இருக்கணும் அப்படின்னா இதை வரைஞ்சு வைக்கணும். இப்ப ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோ, டீ சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்து அதை வரைஞ்சிரு. ஓகேவா? இது ஸ்டார் கனெக்டட் ஜெனரேட்டருக்கு இப்படி இருக்கு. ஓகேவா? ஸ்டார் கனெக்டட் ஜெனரேட்டருக்கு இது மாதிரி இருக்கு. சரி, இந்த ஸ்டார் கனெக்டட் ஜெனரேட்டர்ல நான் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டலாம்னு நினைக்கிறேன். Shall I ask one question from this? Yes, sir. சார் Out of all four quantities, please observe, out of all four quantities, two quantities are similar for star connection. அது யாருன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யார் கரெக்டா கண்டுபிடிக்கீங்கன்னு பார்க்கலாம். Who is finding the answer? ஒரு ரெண்டு குவாண்டிட்டி ஸ்டார் கனெக்ஷன்ல சேமா இருக்கும். யார் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். இட் இஸ் a open question for everyone. ஆனா நம்ம வோல்டேஜ் கம்பேர் பண்ணுவோம். வோல்டேஜ் கம்பேர் பண்ணுவோமா இல்ல வோல்டேஜ் கரண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணுவோமா? either voltage or current. I gave the clue. Can you tell me which quantity is similar? Voltage and current, sir. Sir, voltage and current. வோல்டேஜ் கரண்ட். கண்ணா நீ சொல்றது எப்படி இருக்கு தெரியுமா? தக்காளியும் வெண்டைக்காயும் ரெண்டையும் நம்ம இது பண்ண ஈக்குவேட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. எய்தர் வோல்டேஜ் கம்பேர் பண்ணி சொல்லு இல்ல கரண்ட் கம்பேர் பண்ணி சொல்லு. அவுட் ஆஃப் ஆல் த ஃபோர் குவான்டிட்டிஸ், two quantities are similar for the star connection. Phase current. Who told the answer? Sibi Chakravarti. Can everyone give a big clap to him as like a first week in the class la clap பண்ணும்போது ரெக்கார்டிங்ல பார்த்தா காது கிளியுது. இப்பலாம் கை தட்டுனா ஆமா அவன் சொன்னா நான் தட்டுறேன். கன்வெர்ட் ஆயிட்டோமா கண்ணா? நம்மளோட ஒரிஜினாலிட்டியை லூஸ் பண்ணிட்டோமா எல்லாருமே? If you won't believe, go and check the recording of the first class. நான் சொன்னேனா இப்ப மட்டும்தான் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும், வர மாமியா வேற மாதிரி மாறிடுவீங்கன்னு சொன்னா இல்லையா? மாறிட்டோமா இல்லையா? நிறைய பேர்த்துக்கு நான் சொல்றதே காதுல விழுகாது. கரெக்டா? கண்ணா நான் சொன்னது புரியுதா? சிபி சக்கரவர்த்தி, how you said these two are equal? Can you justify your answer, சிபி சக்கரவர்த்தி? ஏன்னா அதுக்காவது உங்க ஃப்ரெண்டு கை தட்டுறாங்களான்னு பார்க்கலாம். நீ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அவங்க கை தட்டல, நீ இதை சொல்லும் போதாவது அவங்க கை தட்டுறாங்களான்னு பார்க்கலாம். கேன் யூ டெல் மீ சிபி சக்கரவர்த்தி? சார் நீங்களே க்ளூ கொடுத்துட்டீங்க சார். க்ளூ கொடுத்துட்டேன், நீ எப்படி அது ஈக்குவல் கண்டுபிடிச்ச அதை மட்டும் சொல்லு. சரி, ஐ வில் ஹெல்ப் டு சிபி சக்கரவர்த்தி. ஸோ ஃபேஸ் கரண்ட் இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, லைனை டச் பண்ணுது, டிராவல் பண்ணுது. Yes, it has only one path. There is no any deviation here. Am I correct, sir? Therefore, yes, these two are equal. Phase current is equal to line current. In which system? Star connection. Is it my line voltage is equal to phase voltage? Line voltage is equal to phase voltage. Shall we write the KVL equation for this loop? In the loop KVL equation எழுதலாமா? Consider this as a plus and minus. KVL எழுதுனா என்ன வரும் சார்? கரண்ட் இது வழியா என்டர் ஆகுது. இப்போ இது என்னது? ரைஸா டிராப்பா? டிராப். அப்போ மைனஸ் V5 அப்புறம் இங்க என்ன ஆகுது? ரைஸ். ஓகே, தென் அது அப்படியே இங்க வருது. அப்ப இங்க என்ன வரும்? மைனஸ் VL.
equal to 0. equal to minus VL. 0 equal to 0 equal to 0 correct. That means இந்த ரெண்டோட வோல்டேஜ் டிஃபரன்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் என்னோட இந்த இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இருக்கு இந்த டெர்மினல் அக்ராஸா. அப்போ தட் இஸ் நாட் ஈக்குவல். லைன் வோல்டேஜ் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபேஸ் வோல்டேஜ். கேன் யூ மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ் நோட்டேஷன் இன் த ஸ்டார் கனெக்ஷன்? Phase current is equal to line current, but phase voltage not equal to line voltage. Note பண்ணிக்கலாமா சார்? நோட் பண்ணிக்கலாமா? நோட் பண்ணிக்கலாமா? எஸ் சார். எஸ். நோட் பண்ணியாச்சா? எஸ். எஸ் சார். இப்போ பாருங்க ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் பாருங்க. வாட் இஸ் திஸ் கனெக்ஷன்? டெல்டா கனெக்ட். டெல்டா கனெக்ஷன். இதுல இருக்க லைன் வோல்டேஜ், ஃபேஸ் வோல்டேஜ், லைன் கரண்ட், ஃபேஸ் கரண்ட்லாம் அப்சர்வ் பண்ண முடியுதா? Can anyone tell me what is the phase voltages available in the delta connection? V5 அதுக்கு பக்கம் ஒன்று ஆட் பண்ணிருக்காங்க A B C ன்னு கரெக்ட்டா? எஸ் சார். What is line voltages? VL அதுல கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரிப்ட் ஆட் பண்ணி நோட்டேட் பண்ணிருக்காங்க. Am I correct? Am I correct? Yes, sir. Yes. What? Okay. This is your phase voltage. This is your phase current. ரொம்ப சிம்பிள். அது என்ன கனெக்ஷனாக இருந்துட்டு போகுது. The voltage across the individual phase is called phase voltage. The current through the particular phase is called phase current. Nothing, no need to confuse much. Then current in the line travel ஆகிற current, line current. Then line across இருக்க voltage, line voltage. Without making much delay, can anyone tell me which two quantities are similar in delta connection? Phase voltage. அடிச்சு சொல்லலாம். Phase voltage, line voltage. Phase voltage is equal to line voltage. How? Check here. V5B. This is one terminal. This is the another terminal. 1 and 2. Then this is terminal A and B. Across this, the voltage is called VLBA. Check. This is one common point. This is another common point. Both are parallel. So the voltage across this phase and the line voltage across those two terminals are equal. It is straight opposite to what? Straight opposite to what? Star connection. Can anyone tell me what is the relation of phase current and line current in the delta connection? Not equal, sir. Not equal. Why it is not equal? Why it is not equal? Check it over here. IL. Apply KCL and tell me the IL value. Apply KCL at this node A and tell me the answer. KCL apply பண்ணு பார்க்கலாம். What are the entering current here? I5A enter ஆகுது plus then எது leave ஆகுது? IL1 minus IL. I5B and IL1. IL1 all are leaving. That means IL1 equal to what? The difference between I5A minus I5B. Therefore, in delta connection, phase current is not equal to line current. கண்ணாடிக்கு நிறைய கான்செப்ட் கத்துக்கிட்ட மாதிரி இருக்கு. Sit back sometime and go through the content and refresh yourself. Okay? Balance three phase system na enna? Magnitude same இருக்கணும், frequency same இருக்கணும், angle must have a 120 degree difference between one another. Okay? This is same. This is true for இங்க சொல்லியிருக்கிறது phase voltage. அப்ப லைன் வோல்டேஜ்க்கு அது அப்ளை ஆகுமா சார்? எஸ். லைன் வோல்டேஜ் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் ஃபேஸ் வோல்டேஜ்லையும் மேக்னெட்யூட் சேமா இருக்கணும், ஃபேஸ் ஆங்கிள் 120 டிகிரி அப்பார்ட் இருக்கணும், ஃப்ரீக்வன்சி 120 டிகிரி இருக்கணும். ப்ளீஸ் டேக் அ ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆஃப் திஸ் ஒன். Please take a screenshot of this one. Within a minute, we will wind up the session. If you said okay, let me turn the one more slide alone with your permission. Quick. Yes, sir. Yes. Yes, sir.
பேலன்ஸ்டு 3 phase லோட்னா என்ன இருக்கணும்? நான் ஆல்ரெடி டோல்ட் டு யூ. என்னவா இருக்கணும்? இம்பிடன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்? வேற என்ன சேமா இருக்கணும்? பீக். Which one? Phi angle. That means ரொம்ப சிம்பிள். ஒவ்வொரு இம்பிடன்ஸ்ல இருக்கிற ரியல் அண்ட் இமேஜினரி காம்பனன்ட் சேமா இருக்கணும். ஓகே. ஆனா 3 phase ஜெனரேட்டர் டிரா பண்ணோம். அதுல எத்தனை டைப் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்? எத்தனை டைப் ஆஃப் கனெக்ஷன் பார்த்தோம் 3 phase ஜெனரேட்டர்ல? 4 sir. 2. அப்ப லோட்ல எத்தனை டைப் ஆஃப் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கும்? 2 types. Only two. இது என்ன கனெக்ஷன்? Star connection. இது என்ன கனெக்ஷன்? Delta. What is the condition for balanced one? This is the condition. With this, we are going to wind up the session. Please take the screenshot of this one and ensure these diagrams are present in your notebook. Okay? நாளைக்கு வந்து கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது வரைக்கும் உன் நோட்ல இருக்கிறத செக் பண்ணிட்டு தான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன். ஏன்னா இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல we are going to wind up this session. நெக்ஸ்ட் கிளாஸோட நம்ம சிலபஸ் முடிக்க போறோம். இது நீ எழுதி வச்சிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் தயவு செஞ்சு யாரும் ஆப்சென்ட் ஆயிராத. கம்பல்சரியா கால்குலேட்டர் எடுத்து வந்துரு. ஓகே ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச். நாளைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா இதுதான் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? நாளைக்கு நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வாங்க. we will see this one. Yes, thank you very much. Thank you for your patient listening. If you are having any doubt, you can ask yourself. சார் ஒரு டவுட் சார். Yes. சார் இப்போ 3 phase லைன் போகுதுல சார் நம்ம ஆமா. அது இப்போ கனெக்ஷன் எடுத்து நம்ம ஜங்ஷன் பாக்ஸ்ல கனெக்ட் பண்றோம்ல சார். எஸ். அப்ப நம்ம எந்த கலருமே கொடுக்காத எல்லா ஒயருமே சேம் கலரா இருந்தா நம்ம எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? அது கொஞ்சம் அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா பவர் ஆஃப் பண்ணிட்டு மல்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ணி கண்டினியூட்டி செக் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். இது ஒரு மெத்தட். அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கிட்ட எம்சிபி இருக்கும். அந்த எம்சிபியில் நம்ம என்ன அந்த தனித்தனி ஃபியூஸ் கரியர் இருக்கும். ஆருக்கு ஒரு ஃபியூஸ், ஒய்க்கு ஒரு ஃபியூஸ், பிக்கு ஒரு ஃபியூஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஃபியூஸா ரிமூவ் பண்ணிட்டு எந்த ஃபியூஸ் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஒயர் ஐசோலேட் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணலாம். டெஸ்ட் லேம்ப் மெத்தட். டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா சார்? என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? இல்ல சார் 3 ஒயருக்குமே தனித்தனி டிஃபரெண்டா இருக்குமா இல்ல எல்லாத்துலயும் ஒரே அமௌண்ட்? தனித்தனி ஃபியூஸ் கரியர் போட்டிருப்பாங்க. பாத்திருக்கீங்களா? 3 phase மீட்டர் பாக்ஸ் அடிச்சு பார்க்கலாமா? 3 phase மீட்டர் பாக்ஸ் அடிச்சீங்கன்னா இது மாதிரி கிடைக்குது இந்த மார்க்கெட்ல. இந்த பாக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபியூஸ் கேரியர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். பாத்தியா? கேட்டதும் கொடுத்து விட்டார். வந்துருச்சா பாருங்க சார். ஐயோ எங்கடா அங்க அந்த இமேஜ்ல தெரிஞ்சது இந்த இமேஜ்ல தெரியல. இதுலயே தேர்ட்ல இருக்கா சார்? எஸ் சார். 3 ஃபியூஸ் இருக்கா? ஆர் ஃபேஸ், ஒய் ஃபேஸ், பி ஃபேஸ். அப்ப கீழே ஒரு பிளேட் இருக்கு. அது எதுக்கு சார்? கீழே பிளாக் கலர்ல ஒண்ணு இருக்கு. அது எதுக்கு? நியூட்ரல் சார். என்ன கலர்ல கொடுத்திருக்காங்க? பிளாக்ல சார். ஃபாலோ பண்றாங்களா கலர் கோடிங் ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு? எஸ் சார். எஸ். இதுல நீ ஒவ்வொரு ஃபியூஸ் கேரியரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு எந்த ஃபியூஸ் கேரியர் ரிமூவ் பண்ணும்போது அங்க லைன் வரலன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா கண்ணா? ஓகே சார். shall we wind up the session with? எஸ் சார். ஓகே. வேற ஏதாவது டவுட்? லேப் அப்சர்வேஷன் ரெக்கார்ட் வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Yes, I'm going to start.